అండ్ ఇవన్నీ నా పాట్స్, ఇవన్నీ నేను ఓవర్ మంత్స్ కలెక్ట్ చేశాను. సో సకలెంట్ పాటింగ్ మిక్స్ చాలా ఈజీ. ఇది నా దగ్గర రెడ్ సాయిల్ ఉంది. రెడ్ సాయిల్తో పాటు ఎంత క్వాంటిటీ రెడ్ సాయిల్ తీసుకుంటే అంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ శాండ్ తీసుకోవాలి. సో ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో హాఫ్ కోకోపీట్ తీసుకోవాలి. దానికి హాఫ్ క్వాంటిటీ కోకోపీట్కి సేమ్ క్వాంటిటీ పర్లైట్. పర్లైట్ జస్ట్ వాటర్ రిటెన్షన్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఇది బెస్ట్ ఫర్ ఓన్లీ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అంతే. కోకోపీట్కి ఈక్వల్ అమౌంట్ పర్లైట్ తీసుకున్నాము. వర్మీ కంపోస్ట్ కూడా కొంచెం తీసుకున్నాము. పర్లైట్ కోకోపీట్కి ఈక్వల్ అమౌంట్ తీసుకొచ్చేది. బాగా మిక్స్ చేద్దాం. పర్లైట్ అయితే కెమికల్ కాదు, ఇది యాక్చువల్గా ఒక బాల్కనీ నుంచి వచ్చిన ఒక రెసిడ్యూ, అది అంతే. దానికి కొంచెం పోర్స్ ఉంటాయి, సో వాటర్ రిటెన్షన్ బాగా ఉంటుందని యూజ్ చేస్తారు. కోకోపీట్ అండ్ పర్లైట్ పర్పస్ ఏంటంటే రూట్స్ని మంచిగా గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అది లోపల ఏరియేషన్ బాగా ఉంటుంది వాటికి, రూట్స్ గ్రో అవ్వడానికి. వీటిని మనం పాట్స్లోకి పెట్టుకుందాము. ఏమేమి పాట్స్ కావాలో చూసుకోండి. పాట్ దీనికి ఎక్కడ హోల్స్ లేవు. నోటీస్ దీనికి ఎక్కడ డ్రైన్ హోల్స్ పెట్టుకోలేదు, ఎందుకని నేను ఇండోర్లో పెడతాను. ఇండోర్లో వాటికి డ్రైన్ హోల్స్ ఉంటే మళ్ళీ నాకు ఫర్నిచర్ పాడైపోతుంది. దీని కింద ప్లేట్ దొరకదు వేరేది. కొంచెం లూజ్ చేస్తే సక్లెంట్స్కి వాటర్ అస్సలు ఎక్కువ ఉండొద్దు, చాలా తక్కువ ఉండాలి వాటర్. ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత బెటర్. సో ఇలాంటి పాట్స్కి నేను చెప్పాను కదా, ఇది క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఎందుకంటే
ఇది నా కిచెన్లో కనుక్కుంటున్నాను. దీనిలో యాక్చువల్గా సీడ్స్ వేస్తాను. ఇందులో ఏమి నాకు బేసిల్ ఆర్ పుదీనా చేయాలని ఉంది. ఇందులో సాడ్లీ నేను తెచ్చిన పుదీనా సీడ్స్ ఇంకా అవి జరిగినట్టు అవ్వలేదు. బట్ ఐ హ్యావ్ బేసిల్ చేసి చూద్దాం అవి ఇందులో వస్తాయేమో. సో సీడ్స్ వేసినప్పుడు ఏంటంటే నేను కొంచెం ఇందులో నీమ్ పౌడర్ కూడా వేస్తాను ప్రతిసారి అంతే, ఎందుకంటే చీమలు పడతాయి సీడ్స్ కానీ. కొంచెం నీమ్ పౌడర్ పైన చల్లుతాను అనమాట వేసిన తర్వాత. సీడ్స్ బేసిల్ చేసింది. కొంచెం ఇంకొకటి కొంచెం నేను పౌడర్ వేస్తాను. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం వాటర్ చేద్దాము. జస్ట్ సాయిల్ వచ్చి అంతా కింద రూట్స్ రాట్ అయిపోతాయి. మనం కింద డ్రైన్ హోల్స్ క్లోజ్ చేసాము. సో నేను దీనికి వాటరింగ్ ఎలా చేస్తానంటే, నా దగ్గర చిన్న స్ప్రే బాటిల్ ఉంది. స్ప్రే బాటిల్ తోటి ఎస్పెషల్లీ సకలెన్స్ ఇంతే ఇలా చేస్తాను. I'll arrange them. If you like this video, please like, share and subscribe.